Она орёт-то громко. О, так получше будет. Глеб, овер был вчера. Здравствуй. Так, ну, поехали продолжать. Артус, привет. Блин! Все за нее проголосовали. Что вот самую конченую часть выбрал? Вот всегда так. Энри Вай, здорово. А что все трясется-то? Мы куда-то едем или что? Что это такое? Лера, привет. This cannot be changed later, so please be careful. Ага, понятно. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. Юморок. Американский. И... Что-то я нифига не понял. Что тут происходит? А, это лифт, оказывается. А вон как. You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Let's get to work. Ух ты, тут уже перемещаться прям можно. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Due to the massive success, and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day, and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. И поэтому это самая конченая часть. Keypad to your left. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Что залипает? Let's check the light again. Круто. Excellent. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Что вы, Now блин? view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Люди всегда люди. Они недовольны тем, что выбрали, да? Ну да. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. И чё? Не мотивировали? Let's try another controlled shock. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Почему мы перемещаемся по вентиляции? Что за ерунда? Crawl through it to reach the Circus Gallery control module. Ваня, я даже не могу угадать, кто пришел. Кто же? И, кстати, здравствуй. Блэкбор, что тут ходить не надо? О, пожалуйста, на карачках ползаем по вентиляционной шахте. О, какой свет. А. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage baby to cheer up with a controlled shock.
Не? Без изменений? Let's try another control shock. Let's try another controlled shock. Еще раз? Я что-то пока не понимаю. Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed, otherwise you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Pullback, yes. Окей. Блэкбро, ты так говоришь, как будто я вот все части знаю, серьезно. Я вот эту играю первый раз. В смысле, сколько часов? 5 минут назад. Насладитесь некоторым временем дома. Нормально. Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Where will they go? What will they do? All of that and more happening now. Нам теперь показывается, чем занимается человек дома. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. Ух ты, бесконечный попкорн. Круто. Upright or upside down? What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Well, then at least pay your child support, you deadbeat! Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time. Ну давай, Блэкбро. И смотри, Рика и Морти. Daddy, you let the other children go see her. Why won't you let me go? В смысле, только не Welcome back выключай. for another night of intellectual Рано или поздно я его все stimulation, равно pivotal выключу. career choices, and self-reflection on past mistakes. Блин, мне не нравится, когда этот We're клип committed дрожит. to creating a unique and fulfilling work experience. У меня такое One ощущение, part of что that у меня commitment приступ is ensuring эпилепсии. that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, please select a new companion voice. For male, press 1. For female, press 2. А тут For нет. text only, press 3. For other options, press 4. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will autocorrect it for you. Thank you for choosing Angsty Teen. Да. Уточки дурацкие бы добавляли сюда. И? Понятно. Так будет каждый день начинаться? Я знаю. Elevator stopped. You know the routine. Get up now or whatever. Stay here if you want. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so not that funny, but it's a story. Okay, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Опять? Не танцует балерина, замечательно. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Что за звуки-то? Какой-то булькающий подводный монстр нам отвечает. И... Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Что-то какая-то вот хрень непонятная. Great.
Great. There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Мы проверяем аниматроников, бьем их током, чтобы проверить, функционируют они или нет. Through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Motion trigger. Circus gallery vent. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a control shot. Это часть такая линейная, что ли, или это просто, ну, типа, введение такое долгое? Let's try another controlled shock. No. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Прекрасно. Сейчас кто-то придет нас пугать. Entryway vent. Funtime Auditorium maintenance vent opened. Ballora Gallery maintenance vent opened. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. На там, пожалуйста. Но у меня такое чувство, что я скоро закончу. Хоть бы субтитры добавили, я не знаю. В игре никаких настроек нет. Под столом. Чё? Что это я делаю? Это железка с дырками. На тебе в глаз. Давай, давай, это. Спасибо. Ну и что? LPS, привет. А чё я не могу обратно-то ее? Фига себе дверь, кусок железа. А что будет, если на глаз смотреть? Какая сильная дрянь-то, а? Не-не-не, нафиг.
А что за ерунда-то? Отдай дверь. Это мой кусок жести. Вот так вот, правильно. Давай обратно. Давай, 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 давай. Типа как бы... When your guide comes back online, he is going to tell... Если я не... Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Типа они мне объясняют, что делать, но ни хрена не понимаю. You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Себе звук. Ага. Теперь полезли в балеринную. Ой. Ой. Типа я не успел нажать пробел? Гам-овер. Прекрасно. Или там написано game-over. А, нет, game-over. Да. You will now be required to crawl through the Ballora gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Ballora gallery maintenance vent open. Ну вот она рядом, я стою. It seems you are taking a Да long заткнись ты, блин. Please proceed as Я ж не quickly слышу and тебя ни as хрена. quietly as possible. Это он мне таким голосом сказал, что как можно потише быть, да? Молодец. Потому что тишина должна быть в библиотеке. Тихо, тихо. Это такие длинные ноги? Или это тень? Пламя, привет, привет. Он вообще не затихает. А вот затихло. Я смотрю, у нас проблема, да, вот с смотрением назад нашего персонажа, в принципе. Ну что, мы так приближаемся-то. Медленно, медленно. Так, пламя, хорош спамить. А сколько там до двери-то бежать? Я к ребенкам, что ли, маленьким играю?
А там пока что-то не очень, если честно. А, все, дошли. Окей, хорошо. Motion trigger breaker room. You may now interface with the breaker control box. Using the interface may disrupt nearby electronics. If you feel you are in danger, feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Calm down and go back to sleep. No one is here. Ёшкин крот, что это такое? Go back to your stage. Everything is okay. Ну, посмотрел и чего? Ну. Медведь. Здравствуй, медведь. Everything is okay. Let's go back to sleep. Ничего не понял. А, он еще и руку в зайца вставил. Блин. А медведь-то у нас шаловливый. Я не понимаю, мне тут, вот что мне тут делать? Надо нажимать. А, типа так. Calm down. I think it was just a mouse. Ага, то есть вот пока я так накручиваю, возрастает опасность, типа, а голос его успокаивает. Nope. No one is here. Let's go back to our stage. You must be hearing things, silly. Calm down and go back to sleep. No one is here. Go back to your stage. Everything is okay. А этот прогресс не засчитывается. Просто не остается, то есть кидать придется. Everything is okay. Let's go back to sleep. А, нет. Странно. Calm down. I think it was just a mouse. Вот что она говорит, я понимаю, потому что это коротенькие маленькие фразы, они у меня в голове умещаются, я их могу перевести. А когда мне тут голос компьютерный что-то пытается втереть. Ага, зашибись. По-моему, мне хана. It's bedtime. Let's go back to our stage. Вон еще, а вон тут прям. Hearing things, silly. Calm down and go back to sleep. Вот в этой игре один плюс. Тут нет этой дурацкой энергии слева. Go back to your stage. Everything is okay. Everything is okay. Let's go back to sleep. Oh, calm down. I think it was just a mouse. Nope, no one is here. It's bedtime. Let's go. Я вообще правильно делаю, или как-то это может побыстрее все? You must be hearing things, silly. Calm down and go back to sleep. Я вообще
Что медведь делает в трансформаторной комнате? Никита, здорово. Ты где там? Ну, Никита, пока как? Пока вроде ничего, но что-то не очень нам не нравится. Опять. Ну, поначалу не очень нравилось. Шмур, привет. Я чуть не понял, у медведя на коленках тоже зубы, что ли? Great job. This completes your tasks for the night. Please proceed back through the Ballora gallery with care, and we'll see you back here tomorrow. Артус, не знаю. Я насчет это еще подумаю. А, блин, что, так же? Через балерину красться? Ну, Brew вообще ушел. Он был сначала. Он пошел Рика и Морти смотреть. As the sun sets, Не, ну как бы прикольно сделали это. Такой историю небольшую. Это, конечно, прикольно. Но слишком много текста. Clara, the baby isn't mine. It is, Vlad. They had trouble catching him in the nursery today. So what? Lots of kids get hyper and run around and stuff. They had to knock him out of the air with a broom. I have to go. They're going to dock your paychecks. They can't do that. I'm a vampire. I don't get paychecks. You work the graveyard shift at the Fry Me Taco. Don't lie to me. Oh, the humanity. When will the heartbreak end? When will these two ships passing in the night rekindle their long-lost love? Это как-нибудь можно промотать? Tomorrow to find out. Нельзя. Интерфейс в игре, как всегда, на высоте. Daddy just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Лев, здорово. Welcome back to another pivotal night of your thriving new career, where you get to really ask yourself, what am I doing with my life? What would my friends say? And most importantly, will I ever see my family again? We understand the stresses of a new job, and we're here for you. To help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible.
We offer contemporary jazz, classical, rainforest ambiance, as well as a wide selection of other choices. Тут не надо только никакую музыку Using the врубать. keypad below, please. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Давай, приходи скоро. Выпустите меня отсюда. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to вот ощущение, что рано или поздно в этой шахте вентиляции появится какой-нибудь аниматроник. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Что это такое? Расчленёнка? Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Motion trigger. Circus gallery vent. Снова мне эту заслонку тягать придется. Did you know that I was on stage once? It wasn't for very long, only one day. What a wonderful day, though. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. Some were afraid of me, others enjoyed my songs. Music was always coming from somewhere else. Down a hall. I would always count the children. I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. 2, then 3, then 2, then 3, then 4, then 2, then none. They usually played together in groups of 2 or 3. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were 2, then 3, then 5, then 4. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Да неужели? Although I only did it once. There were 4, then 3, then 2, then 1. Something happened when there was 1. A little girl standing by herself. I was no longer myself. And I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. Я начинаю уже I still hear her sometimes. в рисунке на металле находить енота. Why did that happen? Смотрите, вот это вот глаза. Это мордочка. Под нос. А, все, можно назад. Спасибо. Типа, если не смотреть на ее глаза, то она не будет эту заслонку дергать. Получается.
Ага, теперь к Фокси поползли. Ой. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Так, а тут что, тоже по звуку ориентироваться? Сейчас, по-моему, движется справа. Ой, бляха-муха. Вот это было страшно. Признаю. Это было внезапненько. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if... Не понял, а сейчас чего вдруг? Что это было? Почему он так сейчас резко согрелась? Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Вроде что-то шуршит, я слышу. Блин, такое ощущение, что вот ночь дома и хорек где-то ползает. Или кот пакетами шуршит. Ну чего там, чатики притихли все? Ау. Ну блин.
Monitorium maintenance vent open. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Чё это вдруг началось? Фу ты, блин, на shift прыгать не пробел же. Maintenance vent open. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. То есть, когда она шуршит, не двигаться, ни фонариком пользоваться нельзя. Понятненько. Вообще ничего не нажимать. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Да, заткнись ты уже, пожалуйста. В смысле всегда? Чё она такая здоровая? Нифига не понял. Я ее использую, она на меня нападает. Что делать? Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Используй вспышку всегда, не жми всегда. Что? Или что ты написал? Не жми. А, не иди. Так я не иду всегда. Я иду только когда рядом нет. Что за ерунда?
как в этого попасть? Не запрыгнуть. Ну и ладно. Да. Так, ребята, все. Вы... Дурацкая встроенная игра. А вы не на какой? На третий вроде бы. Это ж третья ночь. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Ну и что, он так и будет стоять? И нафиг. По-моему, он ко мне подходит. Как же это запарно. Все, отлично. Эй! Прошли. Ой. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Где у него кнопка на правой щеке? И вообще, какая правая? Относительно меня или относительно его? Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Что? Где? Я надеюсь, он это не пальцем делает, какой-нибудь палкой. Не оттяпали ничего. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. А где, блин, кнопка-то как? Эндочелюсть его идиотская. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw.
Excellent. Вот The chest она, cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. А где, кстати, заяц? Ого, нормально. Слышь ты, шушпанчик, хорош там шуршать. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Это черная кнопка. Нос его, что ли? Так, блин. Я понял, что нос, но где заяц-то? Показывался вроде бы недавно. И поэтому Фредди ползает как паразит какой-то. И... Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Поймай еще этого зайца. Вот сейчас нужно было на нос нажимать. Ой. Опять? Да ну нафиг. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Зайца еще можно испугать? То есть он нападает, потому что он боится? Motion trigger, parts and service. Great job reaching part. Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's. Great. Good job. The faceplate should now be open. Excellent. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module.
А он только слева или справа может появляться от руки? Или он где-то там еще на голове может у него засесть? Просто где мне зайца-то искать? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Заяц. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Быстрее крути. Я нажал ему на нос. Блин, один говорит быстрее нельзя, другой говорит, что надо быстрее. Maintenance vent open. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Что он там так и будет стоять? Блин, Артус, так его надо еще увидеть для начала. Как только я увижу, он сразу прячется моментально. Он залип, он просто справа стоит и все. Не, ну, вот засранится. Парсон плей, здорово. Тут он залип, хорош. Давай дистанцируйся куда-то в другое место. О, начал двигаться. Блин, Артус, так где вообще заяц-то может быть? Только слева либо справа? В других местах там где-нибудь между ног вылезти не может медведя. Просто ты что не видишь Фокси? Он 100 раз уже промелькнул. Вот еще раз. Так, пошли вскрывать медведя. Motion trigger, parts and service. Great job reaching. Great. Now carefully locate and Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Good job.
Excellent. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Ну смотри, вот здесь может быть заяц, вот здесь, и где еще? На голове у него? На голове вроде места нет для зайца. Чё, а ты долго смотришь 4 ак психует лиса? Эй! Я нажал. Не верьте зайцу. А, вот здесь он еще бывает. Где он сейчас? А заяц? Press the large black button да, beneath заткнись Bonnie's ты bow уже, tie умник. to release the power module. Без тебя знаю. Егор, здорово. А почему дальше нельзя просто отойти? Вот всего медведя захватить. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Ну все, что ли? Заяц, появись. Только не резко выпрыгивай, где-нибудь покажись и вот иди там. Пережевывай морковь. Я на твой хренов нос нажал, вот только что, когда ты вылез. Как? Как его можно обмануть? Как обмануть зайца? О, лакей, привет. Unlike Valora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Лаки, пытаемся дойти до медведя, чтобы его вскрыть. И нажать на нос зайцу. А что, он типа так перемещается слева сразу направо? Я думал, он наоборот появляется там, где света нет. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. Great. Now locate the... Great. Now carefully locate... Great. Good job. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Блин, ну он там синий торчит. Это же заяц? Или нет?
И у самого медведя синие куски. Как он перемещается? У него же только руки. У него же там... Press the large black button Да, beneath заткнись Bonnie's уже, bow tie знаю to я. release the power module. Большую черную кнопку. Мне чтобы сказать, что нос. Называет это кнопкой. Буршун! Где ты? Не заяц, это, блин. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Негодяй какой-то. Блин, я пока зайца только в 2 местах видел. Тут я его ни разу не замечал. Ваня, у меня 9:30. Ну, а там сейчас как-то более-менее поприкольнее стало, но все равно фиг знает. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark Бесит, что у него as to not accidentally вырубить вот activate голос her. нельзя. You have been То есть я уже provided with a понял flash всю beacon. суть, все, Use спасибо. it if you need to get your Нет, bearings продолжает and to болтать и ensure you болтать. don't bump into anything. Нельзя. However, Да, use it as заткнись ты! sparingly as possible. Proceed Не- forward to reach the parts Твою and мать. service room. Заткнулся? Молодец. Я говорю, нельзя вырубить, как телефонный разговор в первой части. Это, конечно, убивает. Постоянно, вот каждый раз одно и то же, блин. Окси, кыш. Ну что ты там, слышь, встала-то, лиса? А, теперь слева. Опять справа. Исчезни. Блин, Вань, ты что, не умеешь время определить? Ну, это почти без 20:10. Чего? Это так скучно и весело, но когда страшно или скучно. Град был, нифига себе. Не, у нас стандартная питерская погода. Дождь идет. Great job reaching parts and service. Great. Now locate. Great. Now carefully locate. Great. Good job. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. А почему сразу Press the нельзя было large black модуль button снять с beneath зайца? Bonnie's bow tie to release the power module. А потом уже с него. Куршун, ты где? Блин, вот куда он перемещается, как это понять? Нет его на башке.
Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Так, в другую сторону пойдем осматривать края медведя. Ну реально его нет, где он? Он быть не может. Да. Черт. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Да ё-моё! Сейчас выпрыгнет. Ай. Вань, не знаю, я чувствую, что уже скоро закончу. Вот это что за мини-игра? Поехали опять! Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Наташа? Хола? А почему Наташа? Наташа должна говорить здравствуйте. Или, по крайней мере, доброго вам дня, сударь. Но не Хола. А там что-то достался уже. Куда ты достался? Так, пошла вон. Ишь! Не, смотри, стоит башкой крутит. Орсон, давай вопрос. Можно вопрос. А, если тебя уже достало проходить это. Ну, сорян. Все претензии к зайцу. Никита, ты что, Трамп? Какая тебе разница, мексиканец, не мексиканец? Вообще это по-испански. Не только в Мексике говорят. Motion trigger, parts and service. Great job Ничего ты reaching не parts and понимаешь. service. Она не в It seems конвульсиях. that Это Funtime ее Freddy is колбасит. out of power, which should make your job great.
Great. Now carefully locate. Good job. Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Заяц. Он, блин, вот он вот чуть-чуть попадает в радиус света и сразу же исчезает, что ли? Я ж так не могу определить по одному пикселю, вылез он или не вылез. Слушайте, тут какая-то схема должна же быть по-любому, как его ловить. Ну не может быть чисто вот так вот на шарика быть еще. Еще этот хрен меня уже достал своей болтовней. Ты мне зайца подай сначала, потом я ему нажму куда угодно. Блин, Никита, потому что ему это русское видео выдал YouTube. Не знаю, там может по тегам нашел, может по игре. Может сейчас в Мексике никто не стримит ФНАФ. А ему захотелось, он увидел стрим и зашел. Просто посмотреть. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. И Пашка Синюшный, где ты? Куда я знаю, почему меня заяц так хочет. Он не хочет, он, наоборот, боится, он стесняется. А потом нападает. От страха, видимо. Какой-то геморрой. Это заяц геморрой. Блин, Атом, подскажи, как на него нажать-то для начала. Никита, понимаешь, мексиканцы очень дружный народ. Один нашел канал, другой сразу его позвал. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Слышь, что-то там встал. Ну, вышел нахрен. Алый вышел из компьютера. Блин, лучше бы на левую кнопку мышки сделали, чем на пробел, ну ё-моё. Так. Поспешил. Чё это за дурацкая игра, я не понимаю. Прохак, здорово. Ну вот что она не прыгает сейчас? Это как бы
В любом случае сдохни называется. Никита, я еще вообще не помню, что ты написал. Я смотрел Окл, ну ладно, допустим, это клип. И тут твой канал со стримом 3 Фури и его жуткий рандом. Что? Корсон, я уже ответил, что да, можно. Почему заяц быстрый? Потому что заяц быстрый. Это тот самый вопрос, который ты хотел спросить. Ну как третье? However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Просто, ну блин, прям офигенная шутка. Так. Motion trigger, parts and service. Great job reaching. For clarification, please note that I'm referring to Freddy's right, not your right. Ты вот только сейчас это сказал? Молодец. For clarification, please note that I'm referring to Freddy's right. Great. Now locate the button under his left cheek. Great. Now carefully locate. Great. Good job. The face. Excellent. The chest cap. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Около П. Ну, Никит, ну а как у нас в топе появляются всякие турецкие видео или там корейские или еще Press the какие-то? large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. И этот хрен. Слушайте, кто это проходил? Скажите, пожалуйста, вот это реально просто рандом? То есть нужно вот на шару поймать зайца, тут нет никакой темы, никакой тактики. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Я только слышу, как он шуршит, я даже не вижу, что он вылезал где-то. Он, по-моему, просто по спине у него ползает. А ё-моё! Тауэр, здорово. Думаешь? Ну, думай. Не, помню, на самом деле. Ай. Зайчик.
Засранчик. Попрыгайчик. Maintenance vent open. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. А то у меня больше бомбит вот этого голоса надоедливого, который меня уже достал. Так. Поспешил, бывает. Блин, Тауэр, я сам не понимаю, что тут надо делать. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark. Главное же настроек нет ни хрена в игре, чтобы вырубить его, этот голос. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Не знаю, меня Фокси только в первый раз напугало. То есть, когда я... Ну, в первый раз сюда попал. Outlast и зайцы. Мазай Вершин. Никита, я вообще не понимаю. Я французский еще более-менее... Ладно, вру, более-менее. Что-то могу по-французски понять. По-испански нифига. Outlast Rabbit. О, кстати, играли в Rayman Raving Rabbids? Старая такая игрушечка. Про зайцев, которые с красными глазами и вантузом. И орут постоянно. Никита, они нет, не понимают. Они же пишут, что по-русски нифига не говорят. Значит, не понимают. Так. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. А ему точно The надо на release нос switch нажать? for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. Great. Now locate the... Great. Now carefully locate... Good job. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Bow tie. Что такое bow tie? Так, ну-ка, Google Translator. Сюда. Боутай. Вообще это галстук переводится. Так что не на нос надо его нажать. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Блин, звук такой, как будто жук в коробке ползает, ну, спичный.
Атом, а он как этот, как лицехват чужой. Прыгает и душит. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. И этот мелкий хрен. Где ты? Вот не знаю, я говорю, я его видел. Не, хрен ему нажмешь на галстук. Он его и не показывает. Боги, здорово. Так, пойду спрыгну сразу же, потому что перепрыгнуть там нереально. Заяц, геморрой. Я даже не пытался это проходить. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly. Нет, сейчас опять этот дурацкий голос. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. У меня сейчас накачается большой палец левой руки. Будет такой здоровый, огромный, мускулистый. А чё ты там, блин, прилип? А почему-то 18+. На страшилки, по-моему, не распространяется вот этот 18+. Только на всякую порнографию. Да, вот так я специально вечером его запускаю. Ты что, не знал? Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the Great. Now carefully load. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Excellent. The chest cavity. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Вот где он сейчас? Вот его нигде нет. Блин. Ну да, у него торчит только нос. Кнопку, ну, пуговку. А что такое-то? Я же нажимал.
Как нажать-то, я не понял. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to Да release the заткнись ты, не power пугай module. зайца. Вот блин, вот он сразу... То есть какое-то время вот есть, пока я его заметил. А ё-моё! Тауэр, давай пока. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Что не нажимается-то? Так у него пузо-то даже не торчит. У него морда только вылезает. Там просто нажать невозможно на пузо. Мне говорили, что на нос. Понимаешь? Причем еще спорили. Усирались. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. Вот кому мне верить For в this reason, комментариях? it's important to keep the room dark, as to not Тем, кто говорит, что на нос, или тем, кто accidentally говорит, activate что на пузо? her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Чего? Это хрень, что говорили на живот, вот увидишь. Нахрен голосование, блин. Вот при чем тут голосование? Ты уйдешь или нет? Я не понял. Лиса. Лавон. Какая настырная, зараза. Давай, а там пока. Спасибо. Лучше пожелай мне, чтобы я на зайца на это вот ткнул удачно. Окси. Тыш. Motion trigger, parts and service. Great job reaching parts and... Great. Great. Now carefully locate... Great. Good job. Excellent. The chest cavity should now be open. Спойлер. Remove the power module from the chest cavity. Что с Никита? Голосование? А, секунду, я ж не вырубил его, потому что...
А, и хрен вырублю, да? Ладно, пофиг. Ну вот сюда ему, по идее, надо нажать. Кнопка под бабочкой, как говорят. Ну, в смысле, как голос говорит. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Так он не вылезает весь. Вот как это сделать? Вот у него только башка торчит. Вот торчит кусок зайца. А вон он, во. Есть. Great job. You've acquired both power modules. Все. This completes your task. Чего мне сразу for так the объяснить night. не могли, что вот Please ему exit надо the building чуть-чуть его through поймать и Funtime подождать, пока он Auditorium, вылезет. And we'll see you back here again tomorrow. Аллилуйя. Куда? Эй, чего? Обратно через Фокси идти? Эй, не, нахрен. Я не хочу. Можно тут останусь? Пока не расцветет. Я так люблю свою работу, чтобы до утра посидел бы. Да мне бы дойти бы до конца игры для начала. Да и ты зараза! Ну ха-ха! Сейчас заново, что ли? She can make balloons. Have you seen her make balloons? Oh, Daddy, let me go to her. А кто умеет делать шарики? Ой, да ну. Shh, be still and quiet. You've been sleeping for quite a while. Что за хрень? I think they noticed На меня that надели you never маску? left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. Полина, здорово. I had you hidden too well. I kidnapped you. Блин, слушайте, вообще нифига не видно. Костюм цыпленка? Don't be afraid. I'm not going to hurt you. I am only going to keep you for a little while. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant что тут делать? to be used. Too dangerous. Ну, типа кожаная, что ли? It's just big enough for one Или person железная. to fit inside. Кожа такая дурацкая. Just barely. You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? Полина, It's ты чё? because, dummy, На в первый раз видишь. this is the room where they use Я вот сам the пытаюсь scoop. понять, что тут надо делать. I thought that would be obvious. И тут вроде бы говорят, а я ни хрена не понимаю. Isn't that a fun name for something? The scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party, to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, А I как? don't think a freshly opened А чем мне нажимать-то? У pint меня of ice cream курсора тут даже нет. feels anything at all. Uh-oh. Им нужно It sounds дождаться, like someone else пока is она in the building.
проболтается до конца уже. Что мне вообще делать-то, не понимаю. Только башкой крутить и влево-вправо нажимать, больше ничего. Ой. Господи, это картинка, это даже не 3D-объект. Насколько бюджетная игра вообще сделана? There's something very important that I've learned how to do over time. Do you know what that is? How to pretend. А мне что, просто смотреть на все на это? То есть я тут никакого участия не принимаю? Pretend to be one way when you are really the other. It's very important. But Laura never learns. But I do. They think there is something wrong on the inside. The only thing that matters is knowing how to pretend. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. No. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Он даже не страшный. Ну, кнопки сбоку. А как их нажимать? Ну, допустим, нажимаю, они крутятся. Дальше-то чего? Какая должна быть последовательность? А, круто. Да ну нафиг. А, отлично. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. А в какой последовательности их нажимать-то? Какая очередь? Да блин, сколько этих кнопок-то? Их по очереди нажимать и быстро делать. Быстро делать что?
Не, нифига не понял. Сначала этот, потом вот этот. Так, ладненько, все. Хватит на сегодня ФНАФа. Этих голосов дурацких, которыми тут болтают. Уже достали. Все, спасибо всем, кто смотрел. Спасибо за лайки, спасибо, что тут подсказывали. Давайте, до следующих стримов, до следующих игр. Я